So let me open in full screen mode. Because hopefully that no one will join the class during this time to ask for the permission to join. Okay. So the development of microstructure in the iron carbon alloy. So we are talking now about the hypoeutectic alloy, or the alloy with the composition located on the left side of the eutectoid point. So in Vietnamese, thép trước cùng tích. So let me consider the steel, the carbon steel with the composition C0. Yeah. This means that the weight percent of carbon is in between 0.76 percent and 0.022 weight percent. So in between the point 0 and point n. So the compositions of carbon and the steel having these carbon positions in this range called hypoeutectoid alloy or hypoeutectoid steel. So when we cool down the steel with the composition 0 following the YY prime, so the microstructure pass through several kinds of phases. So at the point C, for example, here, where the temperature is above 875 degrees C, and we have the microstructure is in the gamma phase. So the material exists entirely in gamma phase because the free given energy is the smallest, yes, at very high temperature, and therefore is stable. Gamma stabilize at these temperatures. I mean above 875 degrees C. When we cool down the material to the point D, this means pass through the MO line. MO is the Sun-Woods line, đường nhiệt độ chuyển biến pha thể rắn. So we have the transformation from the gamma phase to the alpha plus gamma phase. So because in the region denoted by M, N, and 0, we have two phase, alpha plus gamma. So we have the formation of the ferrite particles along the original austenite boundaries. Yes. And why? I would like to ask you why. Why don't the alpha particles form in the middle of the gamma particles? Tại sao cái mầm alpha nó lại không phát triển, không được tạo ra ở giữa hạt gamma mà nó lại cứ phải ở vùng biên giới hạt mới được? Có ai giải thích được không ạ? Như tôi lúc nãy có đề cập với các bạn là trong cái hệ thống của chúng ta nó sẽ có vùng ba động năng lượng. Cái cách tiếp cận của cái việc tạo ra anh mầm tự sinh ấy, homogeneous nucleation ấy, nó liên quan đến cái vùng ba động năng lượng. Cái vùng nào mà có năng lượng tự do đủ lớn để cung cấp cho cái hệ để sinh mầm ấy, thì tại những cái vùng đó mới sinh được mầm. Đối với cái vùng biên giới hạt gamma ấy, thì các bạn biết là trong một cái hạt thì phương mạng nó tồn tại ổn định, đúng không ạ? Giữa các hạt khác nhau thì phương mạng có thể thay đổi, nhưng mà trong hạt phương mạng chắc chắn là sẽ ổn định. Thế thì cái vùng chuyển tiếp giữa các hạt là vùng biên giới hạt. Vùng này nó sẽ sắp xếp không ổn định, thiếu trật tự, cho nên là năng lượng tự do của cái vùng biên giới hạt nó cao hơn so với trong hạt. Và cái vùng biên giới hạt này sẽ bù đắp được năng lượng sinh mầm alpha ferrite khi mà chúng ta làm nguội austenite xuống dưới cái đường nhiệt độ chuyển biến pha ở thể rắn MO. Yeah. So when cooling down, the composition of the alpha ferrite changes with the temperatures along the line MN. Is the composition of the alpha phase.
whereas the composition of the gamma phase changes along the line MO. When we continue to cool down the material from point D to point E, so the material still exists in the alpha plus gamma region, and since the temperature is still high, so we still have the diffusion of carbon from the gamma phase to the alpha, which make the alpha particles grow larger. So when the temperatures reach the point F, and all the remaining gamma will be transformed to backlight. Yes, because when we reach the horizontal line stands at 727 degrees C, and there exists the Euctet-Tuit reactions, and all the remaining gamma, because you know that in between the gamma particles we have the alpha growth, and the gamma will gradually disappear, and the residual gamma will be responsible for transforming to the backlight when the cooling temperatures, when the temperatures of the material reach the Euctet-Tuit temperatures, which mean 727 degrees C. And all the remaining, the austenite will be transformed to the backlight. And at the point F, which is below 727 degrees C, the alpha exists in backlight, and there is some kind of two type alpha. Alpha exists in backlight, and alpha as a phase. Yeah. It's a single phase. So alpha exists in backlight, we call the Euctet-Tuit ferrite, and alpha in the as the phase cooled from the alpha plus gamma region, called the pro Euctet-Tuit ferrite. So there are two types of ferrite. So do you get the point? It's a little bit. It seems that I would like to open pen, but if we use pen and then the let me show you the pen window. So generally speaking, when the temperature reach 727 degrees C, so we have and when we cool down and the temperatures of the material reach 727 degrees C, and we have the transformation from the austenite to perlite. Yeah, perlite is the compound. We somehow call the compound is the combination of ferrite and cementite, Fe3C. Okay. So for the hypoeutectic still, so we have the alpha plus gamma region. So as I already mentioned, it's restricted by the area called M and O. Yes. So if the temperatures reach these temperatures and alpha still alpha. So when the temperature is reduced and the phase is still the same, alpha is alpha, and the gamma will be transformed to ferrite and cementite, Fe3C. And that's why we have talked about the alpha and
alpha inside paclite because we have a transformation from the austenite to paclite. Okay. So we at the point F, we have the alpha exists in paclite, and we call eutectoid ferrite. And the alpha as is cooled from the alpha plus gamma region. So alpha is still alpha when the temperature is reduced. And this alpha, yeah, here called pro-eutectic ferrite. So there are two ferrites. Yeah. So you see that basically, if you see from these microstructures of 0.38 with percent carbon steel, so we have the paclite is denoted as the colony, the dark colony, and the brighter grain is ferrite. Okay, in Vietnamese. So I hope that when explaining in Vietnamese is a little bit clearer for you and help you understand better comparing to the case of explaining in English. Chúng ta có cái thép trước cùng tích, đúng không ạ? Cái điểm zero, cái điểm O ở đây là cái điểm cùng tích và sẽ xảy ra phản ứng cùng tích. Thép có cái thành phần carbon nó nằm trong cái đoạn từ N đến O gióng xuống trục tung ấy, thì người ta gọi là thép trước cùng tích, trước cái điểm cùng tích, đơn giản thế thôi. Giả sử ta xét một cái loại thép có cái thành phần composition là C0 như trên trục hoành có denote, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái đường nguội, cái đường làm nguội đối với cái loại thép có thành phần là C0 này nó sẽ đi theo cái đường Y phẩy. Tại điểm C trên đường Y phẩy, đúng không ạ, có nhiệt độ cao cỡ khoảng 875 độ C, thì tại cái nhiệt độ cao hơn cái đường MO này, pha austenite sẽ tồn tại ổn định, tại vì cái năng lượng tự do của nó là thấp nhất, cho nên nó ổn định nhất ở nhiệt độ cao. Khi mà chúng ta làm nguội từ điểm C đến điểm D và nó cắt cái đường nhiệt độ chuyển biến pha thể rắn MO, đúng không ạ, thì làm sao? Thì cái pha rắn alpha nó sẽ được hình thành. Pha rắn alpha này được hình thành tại cái vùng biên giới hạt gamma, bởi vì cái vùng đấy là vùng có năng lượng tự do cao, đúng không ạ? Vùng biên giới hạt là cái vùng sắp xếp mất trật tự, đúng không ạ? Nó không ổn định, năng lượng tự do cao thì nó bù cho cái phần năng lượng sinh ra cái mầm alpha tại biên giới của hạt gamma. Và cái alpha này gọi là pro-eutectic ferrite, đúng không ạ? Pro-eutectic ferrite. Để nó phân biệt với cái anh là pro-eutectoid ferrite, để nó phân biệt với cái anh alpha mà nó được hình thành ở trong cái paclite, thì nó sẽ được gọi là eutectoid ferrite. Thế thì chúng ta có là khi mà chúng ta làm nguội, đúng không ạ? Chúng ta làm nguội xuống cái điểm D có cái nhiệt độ khoảng cỡ 775 độ C, thì nó tồn tại cái vùng alpha cộng với cả gamma. Thì về đơn giản là cái vùng MNO này, các bạn nhìn thấy nó là cái vùng trung gian chuyển tiếp giữa cái vùng gamma và vùng alpha. Gamma ở phía trên, đúng không ạ? Gamma ở phía trên và alpha ở phía dưới. Thì cái vùng chuyển tiếp MNO này nó sẽ tồn tại cả hai pha là alpha và gamma, không có gì cả. Thế trong quá trình làm nguội thì rõ ràng là cái pha alpha nó sẽ được hình thành cái mầm biên giới của cái hạt gamma, đúng không ạ? Và cái hạt alpha này khi mà làm nguội thì nó sẽ càng phát triển, đúng không ạ? Dịch biên giới và cái pha gamma ở xung quanh. Và trong quá trình dịch biên giới của pha alpha ra gamma ở xung quanh, nó sẽ làm tiêu biến mất cái gamma đi. Có nghĩa là số lượng hạt gamma sẽ giảm đi, trong đó số lượng alpha thì tăng lên. Đấy, tiếp tục làm nguội đến cái đường NO, có nghĩa là tại 727 độ C thì nó sẽ phát sinh ra cái phản ứng cùng tích, có nghĩa là một pha rắn gamma nó sẽ kết tinh cho ra hai pha rắn khác là alpha và cementit trong cùng một thời điểm. Tất nhiên là chúng ta vẫn có một cái alpha có sẵn ở trong đó rồi, bởi vì chúng ta ở đây tại cái vùng MNO nó có hai pha là alpha cộng với gamma, cho nên khi chúng ta làm nguội đến cái đường NO ấy, thì alpha nó vẫn là alpha thôi,
Còn cái gamma thì nó chuyển biến thành backlit, backlight, tiếng Việt là backlit. Và khi làm và khi mà tới được cái điểm F đấy, có nghĩa là sau khi mà đã hết cái chuyển biến từ alternate thành backlit, đúng không ạ, thì cái số lượng pha bây giờ nó không phải là 3 pha nữa, nó chỉ còn là 2 pha, thì nhiệt độ nó có thể giảm xuống tiếp được đến điểm F. Thì tại điểm F là toàn bộ những cái gamma dư, có nghĩa là cái pha austenite nó đã không còn tồn tại nữa rồi, mà nó phải chuyển hết thành ferrite alpha và cementite. Thế thì như tôi vừa mới giải thích với các bạn là cái alpha ở đây mà tồn tại sẵn có ở trong cái vùng MNO ấy, khi làm nguội xuống ấy, thì nó gọi là pro-eutectoid ferrite. Thế còn cái alpha mà nó được tạo thành bởi chuyển biến sinh ra từ austenite ấy, mà nó tồn tại trong backlit ấy, backlight ấy, thì nó là cái eutectoid ferrite. Các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ, tôi cũng không rõ lắm đâu, với tôi thì tôi thấy nó clear, nói chung là tùy người. Thì chúng ta thấy là trên cái micrograph hoặc là microstructures graph chẳng hạn, ở phía dưới cùng của cái slide thì ta sẽ thấy những cái vùng tối và vùng sáng. Bản thân cái vùng tối ấy, nó cũng sẽ được tạo thành bởi những cái lớp sáng tối đan xen, đúng không ạ? Thì những cái vùng tối ấy, mà được tạo thành bởi những cái lớp sáng tối đan xen ấy, nó chính là backlight đấy ạ. Là vì nó, về nguyên tắc thì nó khi mà chuyển biến từ austenite sang backlit ấy, thì đầu tiên nó hình thành ferrite, phải không ạ? Nó hình thành ferrite. Đấy, vì nó hình thành ferrite, nó dồn carbon ra xung quanh thì đủ 6,67% carbon, nó lại hình thành cementite. Và quá trình tiếp diễn như vậy nó sẽ tạo thành từng cái lớp ferrite và cementite. Nó có nghĩa là sáng tối đan xen với nhau. Nếu mà nhìn đủ xa thì sáng tối nó hơi nhập lại với nhau thành một vùng màu tối thôi, thì cái vùng đấy chúng ta gọi là hạt backlight, hay gọi là hạt backlit. Còn những cái hạt sáng hẳn ở bên ngoài mà không có những cái vùng đan xen ấy, thì nó là hạt ferrite. Hạt ferrite này là cái hạt pro-eutectoid ferrite. Well. Now we turn to the hyper-eutectoid alloys. So, thép sau cùng tích. So this means that we consider the steel with the compositions beyond the eutectic point, or located on the right side of the eutectoid point. So let's consider the one of the steel with the composition C1, denoted as C1, and we can cool down the steel following the line ZZ prime. So at the point Z, of course, the material exists only the gamma phase or the gamma grain, and is stable. This is stable because this is at high temperatures, which is above the line OP, So when we cool down the material to point H, so we have the alpha plus gamma regions. So in this case, we have the higher amount of carbon content with respect to the case of hypo-eutectoid alloy, and therefore it's easier for the material to form the cementite at the boundary region between the gamma grains. And it's called pro-eutectoid cementite. And when we cool down from the G to H points, and the composition of the austenite phase changes along the line PO. At the same time, the composition of cementite is still the same, because you know that the cementite has the carbon composition of 6.67% of carbon. So no matter what the temperature is, the composition is still 6.67% carbon.
And when the temperature reached point E, so which means it's passed through the A1 temperatures 727, this means that when the temperature reached the point E, and then all the transformation from the gamma phase austenite is changed to the packed light. And therefore, at this point, I mean point I, the microstructure will contain packed light and pro-ortactoid cementine. Needless to say, the packed light is the combination of ferrite and cementine. Yeah. Okay. So similarly, you can see here the microstructures of the hypoortactoid stele on the bottom of this slide, where the graph denotes the microstructures of 1.48% carbon stele. So the white color, yeah, protectoid cementite surrounded by the pectide colonies. So it depends on the type of the stain, and we have different type of compositions and different type of microstructures. And you see that the it's probably is easier for you to see the pectide colony, yeah, pectide colony, which is composed of the alpha ferrite and cementine in lamellar form, layer by layer. So one layer ferrite, and then the next one is the cementine, and this repeated, and this is repeated. So we have the pectide colony, and in between them we have the pro-ortactoid cementine surrounding. So in the boundary between the pectide colonies. So which is different from the previous case where we have the brighter color is alpha ferrite. Yes. Designations. So how to number the how to denote. So it in easier word, how to denote the stain, different kind of stains. So following the Vietnamese system or the Society of Automotive Engineering system. So for example, we have different systems, ISO system as well, ISO standard as well. But then let me introduce a little bit about the Vietnamese system and the SAE system, just to let you know. So when you graduate from the university and work with different type of stain, work with different standards, and then just try on your own. And basically, yes, for example, Vietnamese system rely on the TCVN 1658 issued in the year of 1987. And the alloy stain denote as follows. So the first number show the carbon content. So please remember the carbon content here is the part per 10,000. Part per 10,000. So for example, if you could see from the example here, 15 chromium. So the amount of carbon will be 15 divided by 10,000, which means 0.15% of carbon. 0.15, 0.15% by weight carbon. Yeah. The chemical symbol of alloying elements. So for example, here is chromium and the corresponding percentage content. This is a special case where the percent content close to 1 or equals to 1, and then we will not, let's say, we will not note
or we not list the number 1 here. So for example, when we talk about the chromium content here is 1% of chromium, and we do not symbolize, or we do not provide the number 1 here after the symbol chromium. Similarly, we have a 20 chromium and nickel. So this means that 0.02% of carbon, 1% of chromium, and 1% of nickel. And at the end of the designations, we may have the letter A, or we may not have the letter A's, which can be used to indicate whether the stain is the good stain or not really good stain comparing to the case of good stain. So in other words, for example, if we talk about 12 chrome nickel 3 and 12 chrome nickel 3A. So 12 chrome nickel 3A is better than the same material without the letter A. So simple like this. Is how the Vietnamese system denote a type of steel. In Vietnamese, đối với cả hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam thì người ta ký hiệu thép, ở đây là thép hợp kim nhé, bởi vì thép carbon thì người ta có các cái cách ký hiệu khác, ví dụ như thép carbon chất lượng thường này, thép carbon chất lượng cao này, vân vân, thì chúng ta không nói đến. Ở đây thì tôi chỉ đưa ra cái ký hiệu theo tiêu chuẩn Việt Nam 1658, và tiêu chuẩn này thì được đưa ra năm 1987, cũng khá cũ rồi, còn không biết là bây giờ người ta đã đưa cái tiêu chuẩn mới hay chưa. Để người ta ký hiệu cho thép hợp kim thì chúng ta biết rằng là những cái con số đầu tiên của cái ký hiệu thì nó chỉ cái hàm lượng carbon tính theo phần vạn. Có nghĩa là nếu lấy 15 chia cho 1 vạn, đúng không ạ, thì nó là 0,0015, đúng không ạ? 0,0015 nhân với 100 để đưa thành phần trăm về thì nó là 0,15%. Thì có 0,15% carbon, 1% chrome, đúng không ạ? Bởi vì là nếu là 1% hoặc là gần 1% thì chúng ta không ký hiệu cái hàm lượng trong nguyên tố hợp kim nữa. Và nếu như có 2 mác thép mà có cùng ký hiệu thì cái mác thép nào có cái ký hiệu A ở cuối cái mác thép nó sẽ tốt hơn là cái mác thép không có ký hiệu có cái chữ A. Tất nhiên là phải so sánh với cùng cái mác thép ở phía trước đó, đúng không ạ? Chứ không ai đi so sánh cái anh 15 chrome nickel chrome này với cả cái anh 12 chrome nickel 3A này làm gì cả. Và nếu so sánh 12 chrome nickel 3A thì so sánh với anh 12 chrome nickel 3 thôi thì nó tốt hơn. Thì nếu như chúng ta giải thích cái mác là 12 chrome 2 nickel 3A chẳng hạn thì nó có 0,12%, 12 chia cho 1 vạn, 0,12%, tức là 4 số 0 nhân với 100, đúng không? 0,12% carbon, 0,12% carbon, 1%, 0,12% carbon này, 2% chrome này, 3% nickel này, và cái loại này là tốt hơn cái loại mà không có chữ A. Yes. So for the Society of Automotive Engineering System, we have 4-digit system. So we have 4 digits. So the first digits, so if this is 1, we highlight the carbon steels. If this is true, this is 2, so we have nickel steel. So the steel alloy with nickel. If the first disease is 3, so we have nickel, chromium, steel, and so on. So until we have the number 9, where it's used to denote the silicon, magnesium, steel. And the second disease shows the concentration of major element in percentiles. So let's say 2 equals to 2%. The last 2 diseases highlight the concentration of carbon to 0.01%.
So similar to the Vietnamese system, with respect to the carbon content concentration, may have addition ladder between the second and the third digits. So yeah, this is a special case where we add boron or lead. Khi mà chúng ta đưa thêm nguyên tố bo hoặc là trì vào trong thép thì người ta ký hiệu luôn là bo là B, lead thì là L, đúng không ạ? Prefix M for merchant, quality steel, and so on. So we have different kinds of prefix and suffix. Yeah. So with this is the electric furnace steel or hardenability requirements. So let's say, for example, the designations of SAE 5130. This is chromium steel alloy. And because phi is chromium steel, yeah, phi is chromium steel with 1%. Yeah, is the major element in percentile for 1% of chromium and 0.3% of carbon. Carbon concentration to 0.01%. So this is just how they denote a type of steels according to the Society of Automotive Engineering System. And of course, there are many other systems. Yeah. We will not consider everything here. So this table is actually one table only, and I divided into two different parts. Just one table. This is how the Society of Automotive Engineering denote the steel. Steel. So we have carbon steel, manganese steel, nickel steel. Yeah. So this is the common steel that are available in the SAE system. Yeah. So for sure, you do not need to remember all. You do not need to remember. Just remember some steels, for example, nickel chromium steels. Because when you alloy with high amount of chromium and nickels, so you may often, say stainless steel. So please remember, stainless steel would have the amount of chromium above 11%. So this is not the stainless steel. Okay. Heat treatment. So we reach the second part of these chapters. For the first chapter, we just highlight the properties and characteristics of steels. So we have talked about steel, carbon steel, alloy steel. We classify steel into different categories. We have mentioned about the application of steel, especially in the case of aerospace industry, and we consider which application that the steel can be used for. And we also talk about the binary phase diagram, the carbon, the iron and carbon system. And we do not consider the carbon system from 0 to 100% of carbon. Instead, we just consider from 0% of carbon up to the point of cementite, where we have the 6.67% of carbon. And in the binary phase diagram, we have different phases, including the liquid phase, gamma austenite, alpha ferrite, delta ferrite. We have cementite. We have three reactions: the eutectic reaction, eutectoid reaction, and peritectic reaction. We have different curves. We have a liquidus curve, we have solidus curves, we have solid curves, and we consider three types of steel with the carbon content
being smaller than 2.14, because when the amount of carbon content being larger than 2.14%, we have iron, cast iron, which is not steel, which is not the which is not the carbon content of steel. And please remember that when the carbon content is high or higher, so the more brittle the materials are. So please limit the amount of carbon content. However, if the carbon content is too small or too low, and then we have the small amount of carbide, and in this case the material has low wear resistance, because the more brittle the materials are, the higher ability that the material can resist the wear. And I have discussed with you a little bit concerning the orthotoid steel, hyper-orthotoid steel, or hyper-orthotoid alloy. This depends on how you call the steel as an alloy. And hyper and hypo, yes, một cái là thép sau cùng tích, một cái là trước cùng tích, còn chính giữa 0,76% carbon thì nó là thép cùng tích. Yes, and just some information about this, and we do not focus on investigating these things. Yes, and please remember that when we deal with the consideration of iron and carbon system, we are considering the system with only iron and carbon, without the presence of other alloying elements, without no presence of other alloying elements. And when there is or there is presence of other alloying elements, so for example copper, molybdenum, vanadium, and so on, and then the binary phase diagram will be modified. So the shape of the binary phase diagram will change. So it's no longer look like the case of iron and carbon binary phase diagram. So please remember that. And the second, for the second part of this chapter, we will talk about the heat treatment process that can be applied to the ferrous alloys in order to modify their properties. So generally speaking, the process involved in controlling the heating process and cooling the materials. And of course, in between the heating and cooling, there is a certain period of time we maintain at high temperatures to homogenize the temperatures in between the surface and the core of the material, to avoid the large thermal gradient or avoid the residual stress. And the aim, of course, is for the modification of microstructures, and therefore modify the properties of the materials. And there are two important factors that we need to consider for the heat treatment, including the temperatures and cooling rate. Temperatures is the temperatures which material is heated to, and cooling rate, whether the speed of cooling is fast or slow or moderate, and so on. TTT diagram stands for the time, temperatures, and transformation diagram. And with the TTT diagram, we can see the effects of time on the modification of microstructures, or when we prolong the time in heat treating the material. So for example, or we enhance the temperatures for heat treatment, and then we change in microstructure accordingly. And the TTT diagram also called the isothermal transformation diagram. So isothermal, so
because the transformation, as you may remember, that is normally happen at the constant temperatures. So that's why we denote as the isothermal transformation diagram. That's why, because you may remember that we have talked about the austenite to the backlight transformation. So once the reaction occurs, we have the presence of three phases, and there is zero degree of freedom. And as soon as the reaction is completed, and then we can change one factor, so for example temperatures. But when the reaction occurs, there's no change in temperatures because there's no degree of freedom. There's 0 degree of freedom during the transformation. But of course, we also have the continuous cooling. So here, yes, when we talk about heat treatment of steel in specifically, so we consider the cooling process. So it means that at high temperatures, above the A3 and AM temperatures, we have the austenite phase. So if at high temperatures we have the austenite phase and we consider the cooling processes, if we apply the slow cooling process, so we allow enough time, or we leave enough time for the system to diffuse carbon atoms. And in this case, we have the transformation occur following the iron and carbon diagram. In other words, if we perform the cooling process for austenite slowly, and the austenite will be transformed to perlite. Okay. So if we apply the moderate cooling rate to cool down the temperatures of the austenite phase, and we can have the product as the binite phase. So just the information for you. If we apply the fast cooling, or we call rapid quenching, ở đây là tôi thép ấy. Rapid quenching or fast cooling to the austenite, and we have the marked tensile structures. And we have the BCT phase. Tiếng Việt của nó là chính phương thể tâm. Thế thì cái anh marked tensile này thì có cấu trúc mạng ấy, thì nó tương tự như cái anh mạng lập phương thể tâm. Có nghĩa là cái ô cơ sở thì nó hơi khác một tí. Ô cơ sở lúc này thì nó là hình hộp chữ nhật đứng. Thế còn việc bố trí các nguyên tử trong đó thì nó cũng giống như anh alpha ferrite thôi, giống như anh lập phương thể tâm thôi. Nó chỉ khác ở cái ô cơ sở của hình của cái anh lập phương thể tâm ấy, nó là hình lập phương, tất cả các cạnh nó bằng nhau. Còn chính phương thể tâm thì cái ô cơ sở của nó là hình hộp chữ nhật đứng, có mặt đáy trên và đáy dưới là hình vuông, nhưng mà cái chiều cao của nó thì lại lớn hơn cái cạnh đáy. Đó. Thì chính phương thể tâm. Thế thì nói thêm với các bạn một chút là cái anh austenite này là nhiệt độ đang là cao, đúng không ạ? Thì chúng ta quan tâm đến là làm nguội nó. Làm nguội chậm thì nó sẽ xảy ra theo cái giản đồ trạng thái sắt carbon, bởi vì nó là cái quá trình nó tương đối cân bằng, đúng không ạ? Tôi nói với các bạn rồi, nó cho phép là carbon có thể khuếch tán từ pha nọ sang pha kia để tạo nên các cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như chuyển biến từ austenite sang perlite chẳng hạn, thì nó là chuyển biến mà xảy ra theo cái giản đồ trạng thái sắt carbon, thì nó cần quá trình làm nguội chậm. Tuy nhiên là khi mà có quá trình nó làm nguội nhanh lên ấy, thì nó sẽ sinh ra cái tổ chức mà nó không nằm trên giản đồ trạng thái sắt carbon. Tôi lấy ví dụ là cái tổ chức binite này hoàn toàn là không có trên giản đồ trạng thái sắt carbon đâu, bởi vì các bạn làm nguội nhanh. Lúc này nó sẽ hạn chế cái carbon diffusion,
có nghĩa là hạn chế cái sự khuếch tán của carbon rồi, nên nó sinh ra một cái tổ chức khác không tồn tại trên bản đồ trạng thái nữa. Và còn trong cái trường hợp cuối cùng, có nghĩa là chúng ta tiến hành làm nguội rất là nhanh và tốc độ tôi ở đây là lớn hơn hoặc bằng tốc độ làm nguội tới hạn ấy, thì lúc này là nó làm nguội nhanh quá, thậm chí là carbon nó không khuếch tán ra được nổi bên ngoài, nó tồn tại trong cái trạng thái mạng của cái anh sắt alpha ấy. Cái mắc tensile ở đây người ta gọi là dung dịch rắn quá bão hòa của carbon trong sắt alpha. Dung dịch rắn quá bão hòa của carbon trong sắt alpha, nó là cái tổ chức hình kim nhỏ mịn, phân tán, chịu ma sát, chịu mài mòn rất là tốt, nhưng mà nó rất là không ổn định vì các bạn làm nguội nhanh quá. Cho nên là vì nó là không ổn định như vậy, cho nên là thường người ta sau khi tiến hành tôi thép ấy, người ta sẽ phải tiến hành quá trình ram thép, có nghĩa là lại nâng lên một nhiệt độ, nhưng mà nhiệt độ này là nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của chuyển biến austenite, cho nên là nó sẽ không sinh ra austenite nữa, mà nó chỉ thay đổi các cái tổ chức liên quan tới cái anh mắc tensile này thôi, để nó ra được một cái tổ chức mới ổn định hơn. Đấy, có nghĩa là tổ chức giả ổn định đấy, để nó đảm bảo cái điều kiện làm việc tốt cho anh mắc tensile, cho các loại thép. Thế còn nếu mà để cái anh mắc tensile này thì cái trạng thái ứng suất dư nó lớn quá, nếu mà chịu thêm cái ứng suất do cái tải trọng ở bên ngoài tác dụng vào, thì cái ứng suất do tải trọng cộng với ứng suất dư nó lớn hơn cái chỉ số ứng suất cho phép, thì chi tiết bị phá hủy. Đấy chính là lý do mà chúng ta phải tiến hành ram thép để khử ứng suất dư, để đưa nó về trạng thái ổn định hơn cho cái quá trình làm việc tiếp theo. Đấy, tôi nói luôn một tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Thế thì các bạn thấy là động học của cái chuyển biến, tôi lấy ví dụ là chuyển biến từ austenite sang pecline chẳng hạn. Tại sao gọi là động học chuyển biến? Bởi vì chúng ta đang có quá trình ban đầu là 0% là pecline, đúng không? Tức là 100% là austenite. Thế thì mọi chuyển biến sẽ cần một thời gian để xảy ra, nó không phải xảy ra ngay tại cái mốc không giây này đâu, mà nó cần một cái thời gian để chuyển biến, đúng không ạ? Khi chạm đến một cái điểm ở cái đường màu đỏ đối với 600 độ C thì các bạn thấy rằng là chuyển biến nó bắt đầu xảy ra. Các bạn thấy rằng là gì? cái chuyển biến này ấy, khi mà chúng ta tăng cái nhiệt độ lên thì cái tốc độ chuyển biến nó sẽ chậm dần, đúng không ạ? Tốc độ chuyển biến nó đo bằng cái nào ạ? Chúng ta cứ gióng cái đường màu đỏ xuống cái trục hoành, chúng ta sẽ thấy cái khoảng thời gian để xảy ra cái chuyển biến, đúng không ạ? Khoảng thời gian này mà càng dài thì tốc độ chuyển biến sẽ càng chậm. Rõ ràng ở đây nhiệt độ càng cao thì tốc độ chuyển biến càng chậm, bởi vì cái chuyển biến chúng ta là chuyển biến của quá trình làm nguội mà, cho nên là cái tốc độ, cái nhiệt độ của chuyển biến mà càng thấp, cái tốc độ nguội nó nhanh thì nó sẽ xảy ra nhanh, và ngược lại. Đơn giản như vậy thôi. Tôi nhắc luôn mấy bạn mới vào nhé. Có 5 bạn mới vào lớp chúng ta, bởi vì 5 bạn đấy xin phòng đào tạo bổ sung thêm ấy, thì quy định học của tôi với các bạn trong lớp ấy là tôi nhắc lại luôn là cái việc có mặt của các bạn ấy là không bắt buộc, các bạn hoàn toàn có thể nhận tài liệu rồi tự học ở nhà. Cái thứ hai là điểm danh của các bạn không phải là cái điều kiện xét thi, có nghĩa là bạn có nghỉ hết toàn bộ bạn vẫn được thi. Và cái thi của các bạn ấy thì cái điểm thi cuối cùng ấy thì cái điểm danh này nó chỉ tương ứng với 10% cái điểm thi cuối cùng các bạn thôi. Và bài thi cuối cùng ấy, chúng ta làm assignment và chấm điểm assignment. Thì chấm điểm có thể là hình thức là nộp bài rồi tôi chấm, và cũng có thể là nộp bài chấm sau đó cộng thêm hỏi một câu hỏi nữa. Và cũng là cho 5 cái bạn mới vào á, là khi mà chúng ta học online, học trên lớp thì điểm danh đã đành rồi. Khi học online thì cứ đến khoảng tầm từ 2:30 đến 3 giờ thì các bạn tự đánh tên của mình vào cái phần message. Thì sau khi mà lớp chúng ta kết thúc khoảng tầm more or less 3 giờ thì tôi sẽ check cái điểm danh của các bạn và tích vào trong cái danh sách đi học của các bạn từ 2:30 đến 3 giờ, và không gõ cái gì trong cái khoảng đấy, trong khoảng từ 2:30 đến 3 giờ ngoài cái tên của các bạn để điểm danh. Nội dung cho những cái bạn mới vào. Thế thôi.
So let me continue with the heat treatment for the ferrous alloy. So specifically, we are talking about the steel, different kind of steels. So basically, when the temperature is larger than 727 degrees C, which means that above these A1 temperatures, so we have the stable austenite, yes, of course, and therefore the gamma phase stable, for sure. So when the temperature is in between the range of 566 degrees C up to the A1 temperatures, this means that when we cool down the gamma phase, and for sure gamma is unstable. So we have a driving force in order to transform from the gamma phase to the backlight phase. To the backlight, it's not the phase. Backlight is the combination of alpha phase and cementite. So the higher the temperatures for transformation, and we have the coarser the backlight structures. So you can see more or less from here. You can see more or less from the figure showing you the relations between the temperatures and the time in log scale. So showing you the two C curves, hai cái đường cong chữ C, hai cái đường cong chữ C mô tả cái chuyển biến. So if the temperature is in the range of 215 degrees C up to 566 degrees C, so you have more or less here, the product is binite. So binite structure is phe3 light structures. Theta. So if we further reduce the temperature so that the temperature is in the range of minus 20 degrees C up to the 215 degrees C, and we have the unstable gamma, unstable austenite, and there will be the transformation from the austenite to the martensite. So this is denoted by the starting point for the martensite and finishing for the martensite, MS and MF. So let's say if we, so just focusing on the binary the TTC diagram. So we have the two C curve diagram, and when the temperature is above 727, we have stable austenite, and when we cool down, but the cooling factor is located on the left side of the C curve, on the left C curve. So we have unstable austenite. So the unstable austenite will tend to transform to the more stable phase. So which type of stable phase can be obtained? It depends on the cooling rate. If the cooling rate is low, which means that the temperatures during cooling is still high, and if it's in between 566 up to 727, so we have more or less here. So we have backlight structures. So the temperatures which is close to 727, so we have the coarser backlight. And by further reducing the temperatures or increasing cooling rate, so we have fine backlight. Because when the fast cooling is applied, so we have less time to allow carbon diffuse in the system. So it means that the grain cannot be large. The grain cannot be large. And if we further reduce the temperatures, or we promote the faster cooling process, and we have the binite structure, which is not present inside the iron carbon system, iron carbon binary phase diagram. And by applying the critical cooling rate and reduce the temperature of the system to, let's say, in between minus 20 degrees C up to 215 degrees C, so we reach
the areas of unstable austenite, and we have the transformation of austenite to martensite. And on the right side of this figure, we have the relation between the dynamic diagram showing you the percent of austenite transformed to the backlight as a function of time, and this diagram in relation with the TTT diagram, temperature time transformation diagram. So the beginning point, the end point, and find the corresponding points for the bottom graph, and we have a 2C curve. Tiếng Việt thì cái đồ thị ở bên tay phải sẽ chỉ cho các bạn biết là phía trên là động học của cái chuyển biến, đúng không ạ? Động học của chuyển biến nói lên cái tốc độ của chuyển biến. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái thành phần của austenite chuyển biến thành backlight khi chúng ta làm nguội, đúng không ạ? Cái quá trình đó thì chúng ta cần một thời gian từ 0 đến một cái điểm đầu tiên là transformation begin. Từ cái điểm transformation begin đến transformation end thì chúng ta sẽ xác định được cái thời gian diễn ra phản ứng, đúng không ạ? Và quá trình này diễn ra là hoàn toàn, và chúng ta cho 100% backlight ở cuối phản ứng từ austenite ra backlight. Thế thì để nhìn một cách rõ ràng hơn ấy, thì người ta đưa cái giản đồ cái đường cong động học sang cái đường cong người ta gọi là transformation temperature time and transformation, gọi là TTT, ba cái chữ T curve, thì người ta gọi là đường cong chữ C. Ở đây có hai đường cong chữ C. Cái đường cong chữ C bên tay trái nó tương ứng với tập hợp các cái điểm bắt đầu phản ứng, đúng không ạ? Tập hợp các điểm. Thì chúng ta tưởng tượng là ở đây là cái đường cong động học này nó ứng với 675 độ C, cho nên là nếu mà chúng ta xét đến đường cong động học của chuyển biến ở nhiều nhiệt độ khác nhau, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có tập hợp của nhiều điểm bắt đầu và tập hợp của nhiều điểm kết thúc. Tập hợp của các điểm bắt đầu thì chúng ta sẽ có đường cong bên tay trái, đường cong chữ C bên tay trái, và tập hợp của các điểm kết thúc thì chúng ta có đường cong chữ C bên tay phải. Thì nếu mà nhìn vào đường cong chữ C hay còn gọi là TTT diagram ấy, thì chúng ta thấy là trên 727 độ C thì nó tồn tại ổn định ở cái pha austenite là pha gamma. Khi mà nhiệt độ xuống dưới 700 độ C nhưng nằm bên trái của đường cong chữ C ấy, thì nó là cái vùng gamma không ổn định. Gamma không ổn định thì có năng lượng tự do cao, xu thế nó sẽ phải giảm năng lượng tự do để nó về trạng thái ổn định hơn, và đấy chính là driving force, đấy chính là lý do mà nó xảy ra các cái chuyển biến. Và nếu là nguội chậm thì nó sẽ chuyển biến từ austenite sang backlight. Khi mà cái việc làm nguội nó chạm vào bên trái của đường cong chữ C, xin lỗi, đường cong chữ C bên tay trái ấy, thì chuyển biến bắt đầu xảy ra, đúng không ạ? Và khi cái quá trình làm nguội nó reach được đến cái đường cong chữ C bên tay phải là cái quá trình làm nguội kết thúc, và cái động học của phản ứng cũng kết thúc, động học của chuyển biến cũng kết thúc, và nó ra sản phẩm là gì ạ? Là những cái vùng ở bên tay phải. Thì vùng bên tay phải trên cùng, nếu mà các bạn nhìn thấy đồ thị bên tay trái nó sẽ là backlight. Đấy, còn ở phía dưới thì nó sẽ là binite. Còn dưới hẳn đường cong chữ C thì nó ra martensite, thì nó là phụ thuộc vào cái tốc độ làm nguội là nhanh hay là chậm. Làm nguội càng nhanh thì ra được cái tổ chức mà nó càng nhỏ mịn, đúng không ạ, thì càng bền. Tuy nhiên nó sẽ càng không ổn định bởi vì làm nguội nhanh quá. Okay, so now probably is the so we should stop for today because it seems that is enough for you. So nobody respond to me. So at least if you have some kind of question, just ask me. Yeah. If you find it difficult, if you want to get for more information, and you could check from the lecture online. Yes. And there's certain document in Vietnamese document, and this can provide you further explanation about the transformation from the austenite to the other phase depending on the temperatures applied during the cooling processes. Yeah, and I think it's enough, and after the test holiday we will come back to the ferrous alloy, and we will finish the
this chapter. We finish this chapter in the next class. There's one point that I would like to highlight here is concerning the mechanism of hardening. So there is a mechanism for precipitation hardening. We consider with the steel, but when I check the textbook, so there's no explanations for the steel, and this is the reason for the mechanism of precipitation hardening. I took the example of the precipitation hardening for copper and aluminum alloys. So please, yes. Trong cái đề cương của các bạn ấy thì có một cái liên quan đến dùng nhiệt độ, đó là dùng cái heat treatment, xử lý nhiệt để mà làm tăng cái độ bền, tăng cái độ cứng của thép. Nó có cái việc là dùng nhiệt luyện để tạo ra các cái pha rắn nhỏ mịn phân tán trên cấu trúc để tăng độ bền, thì người ta gọi là precipitation hardening. Thế thì cái việc mà tạo ra các pha rắn nhỏ mịn ở trong cấu trúc ấy thì các cái textbook người ta không có cái mô tả cho steel, thì cái này là tùy hãng phát triển và người ta có những cái thông số riêng, có những cái mô tả riêng cho người ta, nên người ta cũng không viết ra thành textbook. Thế nên là tôi lấy tạm cái ví dụ về precipitation hardening cho cái hợp kim màu, có nghĩa là hợp kim của nhôm và đồng. Đấy, để giới thiệu cho các bạn biết thế nào là precipitation hardening, tránh cho các bạn lại bảo là tại sao chúng ta đang nghiên cứu các hợp kim của thép và lại cho cái anh nhôm đồng vào đây. Yeah, and that's all for today. So I stay here until 3:35, and if you have any questions, just ask me. And thank you for today. And yes, and we will meet on Thursday. It's the last day before the Tet holidays. And okay, wish you have a great day ahead. Yeah, thank you.